सो आजको मेक्सिकन कुजिन यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालसँग पनि धेरै रिजेम्बल गर्छ। नेपालीजहरूले जुन खानेकुरा खान्छ त्यस्तै उनीहरूले पनि त्यही प्रकारको खानाहरू उनीहरूको पनि हुन्छ। मेक्सिकोको सानो पुरानो इतिहास हेर्न गयो भने मेक्सिको एउटा एस्ट्रिक भन्ने जनजातिको देश हो। पछि गएर स्पेनले त्यसमा आफ्नो साम्राज्य बनायो, एउटा कलोनी बन्यो। अनि स्पेनबाट चाहिँ नि सर्टन कुराहरू जस्तो गोलबेडा भयो, अनि धनिया भयो, अनि तेजपत्ता भयो, त्यो स्पेनबाट नै त्यहाँसम्म पुग्यो। तर त्यहाँको लोकल मान्छेले उत्पादन गर्ने भने मकै थियो, अनि तिनीहरूको प्राय रोटी चाहिँ मकैको रोटी हुन्छ। सो आजको हाम्रो जति पनि डिसहरू छ जस्तो हाम्रो चिमिचाङ्गा भयो त्यो पनि अब रोटीबाटै बनाउने हो। अनि पजोले भेजिटेबल सुप, यो पनि पजोले चिकन सुप हो, यो हामीले गर्न लागेको, त्यो पनि मकैको नै हो, व्हाइट मकैबाट बनाउने हो। चिकन कार्नेटास यो चाहिँ नि तपाईँको मकैको रोटी बनाएर टाकोस भन्ने कचौरा जस्तो सेपमा भएको कारण त्यसलाई टाकोस भन्छ। आजको चाहिँ मेनुमा सबभन्दा पहिलो हामी चिकन कार्नेटासको लागि हामी इनिसियली चिकनलाई भुट्ने काम गर्छौँ। भुटेपछि त्यसलाई क्यारामलाइज गर्नको लागि हामी 3 कुराको उपयोग गर्छौँ। कोकोला, कन्डेन्स मिल्क, ऑरेन्ज जुस। यसले चाहिँ नि खास तपाईँको चिकनले क्यारामलाइज गरेर ब्राउन कलर दिन्छ। अनि चिकनको चाहिँ नि टेक्सचर बाहिरपट्टि सारो भए पनि भित्र सफ्ट हुन्छ। जस्तो हामी नेपालीहरूले चाहिँ अचार धेरै रुचाउँछौँ, मेक्सिकनहरूले पनि अचार खान्छन्। अब उहाँहरूले बनाउने गोलबेडाको अचारमा हामीले नर्मली यो गोलबेडा पोल्छौँ। पोलेपछि त्यसमा लसुन अनि सुक्या खुर्सानीलाई हामी पानीमा भिजाउँछौँ। अब यो अचारलाई तिनीहरूले साल्सा भन्छ। सो एक प्रकारको साल्सा हाम्रो रातो कलरमा यसबाट उत्पादन हुन्छ, यसबाट हामी बनाउँछौँ। अनि हरियो साल्साको लागि हामी प्याज, हरियो खुर्सानी अनि हरियो धनिया, प्याजलाई हामी स्लाइस काट्छौँ यो शेपमा काटेर, यसलाई सते गरेर यसमा हल्का पछि गएर खुर्सानी चप अनि धनिया राखेर त्यसको ब्लेन्ड गर्छौँ। अनि लास्टमा यसमा ओरेगानो हाल्छौँ। यो दुईटा अचार चाहिँ नि खास गरी हाम्रो चिकनसँग रोटीमा राखेर यो अचार राखेर खाने हो। त्यसलाई अलिकति टेस्टी बनाउनको लागि हामी कागतीको पनि उपयोग गर्छौँ, चप अनियन पनि गर्छौँ, चप कोरिएन्डर धनिया पनि गर्छौँ। ओके, अब चिकन चिमिचङ्गाको मिक्सचरको लागि हामीलाई चाहिने हो चिकन। यो चिकनलाई हामी प्याज सते गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ नि गोलबेडा हाल्छौँ, हरियो खोर्सानीको धुलो, जिराको धुलो राखेर यसलाई हामी भुट्छौँ। अनि हल्का हामी टमाटोको सस दिन्छौँ यसले, सो द्याट यसमा बढी आओस्। यो भएपछि हाम्रो जुन ठुलो रोटी हुन्छ त्यो रोटीभित्र यो चिकनलाई हामी राखेर त्यसभित्र हामी चिजलाई स्टफिङ गर्छौँ अनि रोल गरेर डिप फ्राई गर्छौँ। यो चाहिँ नि तपाईँको स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सकिन्छ अथवा तपाईँको मेन कोर्सको रूपमा पनि खान सकिन्छ। पजोले कर्न सुपमा चाहिँ हामीले बिहानदेखि नै किनभने यो सेतो कर्न लगभग तपाईँको 3.5 देखि 4 घन्टा पकाउनुपर्छ। सो कर्न पाकिरहेछ किचनमा। अब यो पाक्या कर्नमा चाहिँ नि हामीले जुन गोलबेडाको साल्सा बनाएको थियौँ, टमाटो साल्सा, यो हामीले एड गर्नुपर्छ, चिकन एड गर्नुपर्छ। अनि यो सुप चाहिँ नि खास भने त्यहाँको मेजर चाडबाडमा खाने सुप हो। अनि यो चाहिँ नि नर्थदेखि साउथको मान्छे सबैले चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ बनाएर खान्छन्। लेट्स गो टु द किचन। किचनमा आउँ अनि हामी के पकाइरहेछौँ त्यसको ज्ञान बाटौँ। आउनुहोस् प्लिज। म चाहिँ नि हामी चिमिचङ्गा बनाउँछौँ, एउटा रोटीमा हामी टाकोस बनाउँछौँ, एउटामा हामी नाचो चिप्स बनाउँछौँ। मेक्सिकन भाषामा तोर्टिला, हाम्रो भाषामा रोटी, नेवारी भाषामा छुचुमरी। ओके, हामी चाहिँ नि छुचुमरी बनाउने, यसको लागि लाग्ने हल्का नुन, 1 पिन्च, थोरै तेल। अब यो पिठोमा ग्लुटेन छ, यो तेल एकचोटि गएपछि त्यो ग्लुटेनको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि घट्छ अनि त्यो घटेपछि यसले सर्ट बनाउँछ हामीले। यो मिक्सिङ प्रपरली भएपछि पिठो गुन्दाखेरिमा 1 थिङ यु हेभ टु किप इन माइन्ड इज द ग्लुटेन। ओके, सो
यो पिठो हाम्रो तयार भयो. So we are making carnitas. Okay, carnita is a dish which takes a good amount of time. किन कार्निटासले पहिला हामी सते गर्छौं. That means the oil temperature has gone up. It is more than 170 degree. 170 degree को हाराहारीमा temperature गएको छ. सते गर्न छोडेर. Now I start with my mise en place. I want to make tomato salsa. Now for tomato salsa, जस्तो हाम्रो घरमा गोलबेडा अचार पाक्छ, हामी पनि यो गोलबेडा अचार बनाउन लाग्छौं तर मेक्सिकन स्टाइलमा. So we are using 3 number of tomatoes, already sanitized, clean. यो chili is de-seeded. Chili को हामीले very sharp. So my chilies are ready. Are roasting slowly. Okay. I'm using half, not whole. Yeah, enough. I'll put some chili. जीरा धुलो. अलिकति मरिचको धुलो. अलिकति खोर्सानीको धुलो पिरोको लागि. यहाँ मेरो चिकन चाहिँ नि मोटामोटी क्यारामलाइज स्टेजमा पुगिसकेको छ. क्यारामलाइज भइरहेछ. सो लिटल बिट अफ ओरेगानो, तेजपत्ता, बे लिफ. ऑरेंज जूस ले यसले क्यारामलाइज गर्न सजिलो पार्छ. सो थोड़े ऑरेंज जूस. Mexican people prefer to drink a lot of Coke. So Coke. Yeah. थोड़े condensed milk. Yeah. So अब यो आफ्नो हिटमा पाक्दै गर्छ. नर्मली चिकन चिमिचंगा को लागि पनि हामीले नर्मली यस्तै चिकन युज गर्छौं. The real flavor is coming of tomato. Now tomato is getting ready for the salsa. One pan. My coriander chop. Little bit of sugar because it's sharp. Some salt. I think my oregano. Yeah, it's here. A little bit of oregano. Yeah, now I'm done. I'm through. I'll put some chilies also here. Yeah, I'm through. Green salsa is getting ready. My onions are already translucent. If I cook more, it will become bitter. मैले onions सँग green chili पनि हाली. यसमा red chili थियो. यसमा चाहिँ नि हाम्रो green chili छ. Oregano. Okay. Some salt. Some pepper. I'm not putting red chilies here because I want this in green color. Yeah. So now once this is blend, my sauce is ready. Yeah. Yeah, done. So for my small chapati, that is for my tacos, and this is how you make it. So now there are crutches here which you can cover it up. Yeah, you have to be alert what is going to happen next. Yeah, so
My tortillas are getting ready. Chapati, chuchumari, roti. It has to be thinnest. You cannot make thick, okay? I still remember the taste of Polynesian food. You're getting the chicken getting brown in color. Yeah. Whatever we have done, मिजाप्ला जति गर्नु थियो हामीले सबै सकाइसकेका छौं. हाम्रो सुप यहाँ बोइल भइरहेछ. मैले चिमिचंगाको लागि तेल पनि बसालिसकेका छु. म चिमिचंगाले डीप फ्राई गर्दिन, तर म चिकन चिमिचंगाले शैलो फ्राई गर्छु. So my starter is chicken chimichanga. So here what I am going to do is I am putting the chicken mince with my herbs and spices which I had already mixed, blended, mixed banda pani blended. अब यो चीजलाई म मसिनो काटेर यो मिटमा स्टफिङ गर्छु. स्टफिङ भन्दाखेरिमा यो मिटलाई सारेर So this is how I am going to hide the chicken in this basket. Yeah, tomato salsa into my soup because I have to serve the soup also. Yeah, this chicken will be used for garnish, and I'll be using some cabbage for garnish. Yeah, I am using this batter on this side. On this side, my cheese work is already done. तपाईले यो कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ. यो चाहिँ नि प्रपरली सील हुनु पर्यो. बाहिर त्यसको जुसेसहरु अथवा मीट ननिस्कोस्. You have to make a good tight pocket. टाइटनिङ गर्नको लागि आफूपट्टि यसलाई तान्नुस्. You pull your chicken chimichanga towards yourself. Okay. Yeah. So you are pulling towards yourself and rolling it, and here your tight chicken chimichanga is ready. Now you can seal the corners. So I'm going to do the shallow fry. The covered part I'm not going to put now. Oregano. Okay, I'll put some seasoning, salt, some black pepper. I'll be taking the corn and somewhere around 150 ml of soup. Green chilies, vitamin C. Now here we have to check that the seed doesn't go in. Yeah, done. Now here I am putting the cucumber. Yeah, that's my base. Then I am putting the cabbage. That's my another base. Now I'm shredding the chicken. Okay, so I'm putting the chicken here, then I'm putting the chicken out here. Yeah, now I'll put some lemon on top. I put some green coriander, which is called cilantro. Now I'm going to lay this as my base. Okay, this as my base. Now I can cut diagonally also, I can cut straight also. I'll prefer for a diagonal cut. So my hot chimichangas are ready. So for tortilla chips, I have hot oil, so I'll be using this hot oil for frying. Yeah, here goes my tortilla chips. Here goes my tortilla chips for frying. So I've taken carnitas. I'll be using this sauce as a base because this is the main ingredient which gives spicy taste to my dish. Tacos,
So I'm going to lay this all around. Yummy, chunky, whatever name you can say, you can give to your carnitas. To make it more yummy, I'll be using some capsicum, some coriander for flavoring, some cumin again for flavoring, some chilies, though it's hot. I'll put some lemon juice. Okay, I'll put some onion. This is the creation which one has to do it there and then. I'll put some chilies. I'll use some pepper. I'll use some cumin. Okay, I think I have to make a little more red, so it'll look more attractive. Yeah, done. Now I'll just do one thing. I'll keep this lemon here. Yeah. I have made like a roll, so I'll be using 2-3 toothpicks, so it looks like a I'm not good in stitching. I'm not a good tailor, that seems. Yeah. Now this is done. Now to make it more tasty, again I'm using this sauce. In Indian cuisine we say papdi chaat. So if you keep it outside, you decorate in a form of a fan. Yeah.